Okay. So there are certain chemical reactions which are done under non-stoichiometric condition. That means the quantities of reactants and products are not taken and formed according to the balanced chemical equation. If it differs from the balanced chemical equation, then the reaction is supposed to be called done in the non-stoichiometric condition. For example, if we take the same reaction of methane burning in oxygen to form carbon dioxide and water, right? So for burning 16 grams of methane, we should have taken 64 grams of oxygen. If these quantities are taken, then the reaction is in stoichiometric condition. So instead of, we don't take like this, we take it in a different way. How? 16 grams of methane is taken and 128 grams of oxygen is taken. Right? Now, how the reaction will proceed? This is taken in excess amount. Right? And this is taken in less amount. So the reactant which is taken in less amount will stop the reaction when it is consumed completely. Right? I'll understand படிக்கணும். 16 grams of methane வந்து எவ்வளவு oxygen போதும்? 64 grams போதும். So 16 grams full react பண்ணி முடிஞ்சிச்சுனா reaction stop ஆகும். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் ஆக்சிஜன் தான் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும். எவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும்? இன்னொரு 64 கிராம் இருக்கும். அது ரியாக்ட் பண்றதுக்கு என்ன இல்ல அங்க? மீத்தேன் இல்ல. Right? Therefore, the reactant which is consumed completely and stops further reaction take place is always called as limiting reagent. பேர் என்னன்னு சொல்றாங்க? Limiting reagent. Right? And the compound reactant which is taken in excess, which remains even after the completion, part of which remains even after the completion of the chemical reaction, will be called as excess reagent. So in almost all the non-stoichiometric chemical reaction, there will be two reagents. One is limiting reagent, the other one is excess reagent. Limiting reagent வந்து குறைவா இருக்குது. அது ரியாக்ட் பண்ணி முடிஞ்ச உடனே reaction stop ஆயிடும். Right? The reactant which is consumed completely and which further stops the chemical reaction will be called as limiting reagent. This is always only in non-stoichiometric. இது எதுல வராது? Stoichiometricல வராது. Stoichiometricல ரெண்டு கரெக்டா இருக்கும். அப்ப reaction கரெக்டா கம்ப்ளீட் ஆகும். இது stoichiometric ரூலுக்கு இல்லாம வேற அளவுல நம்ம reactant எடுத்தா this reaction will take place. Right? Therefore, whenever a chemical reaction is done under non-stoichiometric condition, there will be a limiting reagent, there will be a excess reagent. Limiting reagent will be consumed completely and the excess reagent will be the one which remains even after the completion of the chemical reaction. For example, we have 1.144 kilograms of carbon dioxide reacts with 646 grams of ammonia in the urea formation. Calculate the amount of urea formed and find out the limiting reagent. Find out the excess reagent. So ரெண்டுத்துல எது வேணாலும் கேட்கலாம். Right? Now what is this reaction? Urea formation reaction. Ammonia reacts with carbon dioxide
to form urea. Urea is NH2 CO NH2 plus H2O. So ரெண்டு nitrogen இருக்கிறதுனால இது 2 ஆல multiply பண்ணும். Right? So 6 hydrogen பார்க்கணும். 6 hydrogenல இங்க எவ்வளவு தான் இருக்குது? 4 hydrogen இருக்குது. இங்க 2 hydrogen இருக்குது. 6 இருக்குது. Carbon dioxideல இங்க ஒரு oxygen இருக்குது, இங்க ஒரு oxygen. Right? So this is the reaction that is given. Right? So here amount of carbon dioxide taken is 1.144 grams, kilograms. So it is 1,144 grams. So that must be divided by 44. So this will come to 38 moles. So divide பண்ணீங்கன்னா எத்தனை moles வரும்? 38 moles வரும். Right? Then amount of carbon dioxide taken is 646. 646, right, is the amount. Divide that 646 by 17 grams. So because 17 is the molar mass of ammonia. So this will come to 19 moles. So in this reaction, now in ammonia, how many moles are taken? 39? 19 moles are taken. Right? In carbon dioxide, (144) divided by 44, 88, 11. So it is 26. How many moles are there? 26 moles. Okay. So 19 moles of this will react with 26 moles to form moles of, right, about 2 into 19 moles. 2 into 19 moles will react with 19 moles to form 19 moles of urea. So இதுல 2 moles எடுத்தோம்னா இதுல 1 mole வரும், இதுல 1 mole வரும். அப்ப இதுல 2 into 19 moles எடுத்தோம்னா இதுல 19 moles react ஆகும். இதுல எவ்வளவு வரும்? 19 moles வரும். பட் இங்க எவ்வளவு எடுத்துறோம்? 26 moles that are taken. Therefore excess number of moles in carbon dioxide is equal to 7. Therefore excess reagent is 7. Right? Our excess reagent is 7. After the inner question, find out the amount of urea formed. Urea formed is equal to 19 moles. But 19 into what is the molecular mass of urea? Urea mass every country. 2 nitrogen. About 2 into 14, 28. Then 4 hydrogen, 4. 1 carbon, 12. 1 oxygen, 16. About 60. About 60 into 19.
So this is the amount of urea produced, right? So 0, 6 into 9, 54. So amount of urea formed is 1140, right? So this is how we find out the excess reagent or limiting reagent. Which is the limiting reagent? Ammonia is the limiting reagent. Carbon dioxide is the excess reagent. ஏன்னா இதுல 2 moles react பண்ணா இதுல எவ்வளவு தான் react பண்ணும் 1 mole தான் react பண்ணும். அப்ப இதுல 38 moles எடுக்கறாங்கன்னா இதுல 38 molesல இதுல எவ்வளவு தான் react பண்ணும் 19 moles தான் react பண்ணும். அப்ப இதுல எவ்வளவு நிக்கும் 19 moles நிக்கும், right? So this is how we calculate. Okay. Right. So you put the power to the mark. So you got to 38 moles. Right. Yeah. So here itself 38 moles. So 38 moles is 2 into 19 moles. Right. So 38 moles reacts with 26 moles to form 19 moles. This is the concept of the reaction. So இதுல எது excess ஆகுது? This is excess. 7 moles are excess, right? So once again I repeat. So ammonia reacts with carbon dioxide to form urea. This is the formula for urea. So ப்ராப்ளத்துல அவங்க கொடுத்திருக்கிற வேல்யூ வச்சுட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம்? கார்பன் டை ஆக்சைடுடைய நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம். அம்மோனியாவுடைய நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம். So அம்மோனியாக்கு 17 ஆல டிவைட் பண்றோம், கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கு 44 ஆல டிவைட் பண்றோம். So டிவைட் பண்ணி இதுல 26 moles இதுல 38 moles வருது, right? So இது ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணி தான் ஈக்குவேஷன் வரும். 2 times of 19 is 38. இங்க 26 இருக்குது, அதுல எவ்வளவு தான் ரியாக்ட் பண்ணும் 19 தான் ரியாக்ட் பண்ணும். எவ்வளவு எக்ஸஸ் இருக்குது 7 எக்ஸஸ் இருக்குது, இதுல 19 moles வரும். So this is the concept. So எவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரா இருக்குதோ that will indicate that carbon dioxide is the excess reagent and ammonia is the limiting reagent and urea formed is this one, right? So this is how in a chemical reaction we can always find out, in a non-stoichiometric chemical reaction we can find out which is the excess reagent, which is the limiting reagent, and what is the amount of product formed in that type of reactions. Okay, rest we will continue in the next class.